ก็สวัสดีครับวันนี้ผมยิน KDF นะฮะวันนี้ผมจะมารีแอคชั่นนะคลิปการทดสอบปืนนะฮะ.50 AE นะฮะของ Desert Eagle นะฮะแล้วก็ลูก500 Magnum นะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันนะฮะว่าไอ้ลูกกระสุน2ตัวเนี่ยว่ามันจะมีอำนาจการทำลายแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับ AE and the 500 Magnum. They are both 50 caliber bullets, but clearly the 500 Magnum is quite a bit longer. So the 50 AE with a 300 grain bullet is going 1,500 feet per second and produces about 1,800 foot-pounds of energy. The 500 Magnum with a 300 grain bullet is going 2,000 feet per second and produces 2,900 foot-pounds of energy. So the 500 Magnum is definitely more powerful. All right, we're gonna shoot this torso at self-defense range since that's where handguns are typically used. And we're starting with the Desert Eagle. So in the last video we did on this beast, we did shoot a ballistic dummy head, but it was not with a hollow point. This is a hollow point. It's a 300 grainer and it is a flamethrower. We've shot these heads with the 500 Magnum several times. Let's see what the 50 cal Desert Eagle does. All right, the 50 AE went in right there towards the middle of the forehead. Hopefully you can see that entrance hole. And on the slow-mo, I saw something pretty big kind of fly off the top. I'm not sure if that was the bullet or a piece of the head. Either way, you can see the crazy amount of damage that 50 AE did. It split that skull into multiple pieces, big old cracks in there. It did contain it. The ballistic shell did not explode, but definitely did some damage. And then on the back, we have an exit hole right there and some bullet fragments. So at the very least, the Desert Eagle 50 cal would definitely cause a headache. Okay, I went ahead and rotated the ballistic dummy to the side of the head that isn't damaged because I want to try and hit it with a 500 Magnum. Obviously this will not be an apples to apples comparison because the head is already heavily compromised, but I want to see if we can finish it off. The bullet we're shooting is a 300 grain Hornady hollow point and it is a beast. อันนี้เป็นตัวลูก500 Magnum นะครับมันเอาไว้ยิงอะไร Well, that one just ejected the brain, so that's cool. นี่น่าจะเอาไว้ยิงหมีกิสลี่อะไรประมาณเนี้ยไม่น่าใช้กับคนได้นะครับเพราะว่าโอ้โหยิงทีขาดเลยนะครับ Kind of messy. You can see the entrance hole from the 500 Magnum right there by the temple, and it just ejected all of the contents of that head straight onto the ground. I imagine that probably would have been quite a bit more dramatic if we didn't shoot it with a 50 AE right before, but over here I do see an exit hole, a pretty big exit hole on the other side of the head. So it looks like it might have just passed all the way through. And then on the ground we have the brisane, and it looks like that is where that 500 Magnum passed through. So it went in right there, obviously just blew that entire chunk out of it, and then look at the exit hole on the other side. Definitely quite a bit bigger than the entrance hole. All right, that took care of the head. Let's get on the torso. And back to the Desert Eagle. Unfortunately, this is the only hollow point we have in 50 AE, so that's what I'm using. But obviously that torso has two lungs. I want to hit one with the 50 AE and one with the 500 Magnum, and that can kind of be our direct comparison. Starting with the Desert Eagle 50 cal. We'll go for that left lung and hopefully a bone fragment doesn't come back at me. Well, I didn't get any bone fragments coming back at me, but I did get a shell casing that blasted me right in the forehead, and I think that one actually broke skin. ผมเห็นแรงถีบแล้วผมว่าโดนทีเดียวนี่ล้มเลยนะไม่ต้องซ้ำเลยนะฮะลูกกระสุนประเภทเนี่ยมัน Desert Eagle 50 AE went in right there. Obviously, it just shattered that rib. Looks like it
completely removed it, to be honest. We also have another broken rib down here and a broken sternum. I assume just from the kinetic energy of that giant round. Of course, it punctured the lung and it did pass all the way through. Man, I hope you guys can see inside that torso. That wound cavity is massive. It also broke another rib on its way out and then exited out the back right there. Not bad for the Desert Eagle. Let's try the 500 Magnum. Now I want to try to keep this somewhat comparable. So for the 500 Magnum, we are going to shoot a 350 grain core bond hollow point. These are loaded extremely hot and they're very painful to shoot. So this should be fun. Going for that right lung. Yeah, I think that one hit just a little bit harder. มันไม่รู้จะหาคำไหนมา Magnum อธิ went บาย in right there, and this is like the perfect comparison of these two rounds because they hit and คือง่ายๆนะถ้าลูกกระสุน2ตัวนี้ยิงนะฮะแต่ว่าโดยเฉพาะตัว500แมกนัมยิงนะฮะผมคิดว่าถ้าผมเห็นแผลนะฮะโดยที่ผมไม่รู้ว่าเป็นปืนอะไรนะผมอาจจะคิดว่าเป็นลูกโดดนะฮะของปืนลูกซองก็ได้นะเพราะว่ามันทำลายภายในหมดเลยนะฮะแบบกระดูกข้างในนี่แบบละเอียดเลยฮะเพราะว่าผมว่ามันไม่เหมาะมันน่าใช้กับมนุษย์นะเพราะว่ามันแรงเกินนะครับ pretty much the exact same spot on different lungs. So first of all, you probably noticed that the 500 slumped this thing over several inches this way, which means it compromised the structure pretty heavily. The 50 AE did not do that. It also broke and removed like 4 or 5 ribs, whereas this one just broke the one rib that it went through. So pretty obvious, the 500 Magnum hit a lot harder and did quite a bit more damage in the process. And if we go around to the back, you can see it did pass all the way through, and that wound cavity is several times bigger. จากในภาพก็จะเห็นนะว่าไอตัวจุด50 AE นะฮะแล้วก็ตัว500 Magnum เนี่ยก็คือถ้าจะบอกว่าอันไหนแรงกว่าถ้าเกิดตามข้อมูลนะฮะอย่างในคลิปข้างต้นเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่แล้วนะตัวพลังงานการทำลายล้าวนะของ Magnum 500เนี่ยก็จะเยอะอยู่แล้วนะก็จะเห็นจากรูด้านหลังนะฮะว่าจะมีการทำลายที่เยอะกว่านะความเร็วของกระสุนนะขนาดก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าไอตัว energy นะฮะตัวที่เขาเขียนมาบอกค่อนข้างที่จะเยอะกว่าอย่างมากนะฮะแต่ว่าโดยหลักความจริงแล้วไม่ต้องถึงจุด50 AE แล้วแค่เอาง่ายๆแค่ตัว11 มมนะหรือจุด45บ้านเราเนี่ยก็คือแค่นี้ผมคิดว่าไม่รอดฮะนัดเดียวถ้าเข้าตามลำตัวเนี่ยครับผมคิดว่ายังไงก็หยุดนะหยุดแน่นอนครับไม่ต้องถึงกระสุนประเภทนี้แน่นอนนะแบบนี้มันน่ากลัวเกินนะครับผม Wrist breaking 500 Magnum. So that's what we're gonna do. This is the 635 grain Grand Canyon hollow point, and it is a monster. The 700 grain T-Rex is technically a heavier bullet, but it's not a hollow point. And this is like the hollow point equivalent of the T-Rex. And in my opinion, it is every bit as powerful and will probably do more damage, so. Whew. Unfortunately, both of the lungs are already hit, and that pole kind of goes up into the intestines, so I guess I'll just aim around the stomach. It's been a while since I've shot one of these. There's a reason for that. When you shoot the 300 and 400 grainers, you just can't imagine a round that would have twice the recoil. Then you shoot the 600 and 700 grainers, and they do. I think that one might have split him in half. There he goes.
Well, the Grand Canyon hollow point went in right there. You can see that giant entrance hole, and it also basically split him in half between the chest and the abdomen. So that's a first. Don't think I've ever seen that before. Obviously, just อันนี้ถ้าเกิดเป็นลูก destroyed กระ the สุนพวก ballistic 9 มม shell. พวก 38 You ต้อง can even see ต้องยิ some ง of กี่ the นัด internal ถึงจะ damage เละ in ขนาด there. นี้ Definitely not pretty. If we flip him over, that is the exit hole. So it definitely went all the way through. I was hoping to show you guys some of the internal damage, but it fell off the stand. Either way, it went through the stomach, completely destroyed it, blew out the spine, and then exited out the back right there. All right, I got the torso propped up on the table. He'll probably fall over, but let's finish him off with a mag dump from the Desert Eagle. My God That first couple rounds felt way less powerful than the others. That was weird. Well, obviously the torso is just completely devastated after a full mag dump from the Desert Eagle. We put most of them towards center mass, which is good, but I noticed something very interesting. So hopefully you can see that hollow point right there in the side of the head. And the wound cavity looks like it's coming out the top of the lung. So I assume as he was falling over and I was putting rounds into it, one of them must have hit at an angle and shot up into the side of the head. Either that or it ricocheted off bone. อันนี้สภาพไม่เหมือนแบบโดนลูกกระสุนฮะสภาพเหมือนโดน10 ล้อเหยียบมานะเพราะว่ามันเละเกินนะครับผมไม่รู้ว่าจะเละอะไรขนาดนั้นฮะถ้าเป็นลูกกระสุนธรรมดาเนี่ยอาจจะต้องยิง 2-3 กล่องเลยนะถึงจะเละขนาดนี้นะอันนี้ครับยังยิงไม่ถึงกล่องเลยนะครับผมโอ้โหโหดจริงฮะ And shot up there. But either way, I have never seen that before. So when you hear people say sometimes bullets just do weird things, that is exactly what they're talking about. And there it is, a fully expanded 50 AE. And that thing looks like it definitely went through some bone. All right, guys, that's gonna do it for me today. Thanks for watching. Hope you enjoyed it. Obviously, the 500 Magnum is definitely the more powerful of the two, and it also looks like it does actually do quite a bit more damage to the torso as well. That being said, I would not want to get shot with the 50 cal Desert Eagle either. They are both very, very powerful. So hope you all enjoyed it. If you did, let me สำหรับคลิปนี้นะก็จบไปแล้วนะฮะก็จะเห็นนะว่าพลังการทำลายล้างของลูกกระสุน2 ตัวเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วนะถ้าเกิดจะเทียบประสิทธิภาพกันเลยก็คงจะสู้ตัว500 Magnum ไม่ได้นะเพราะว่าด้วยพลังงานที่มันเยอะกว่านะฮะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะก็ยังถือว่ารุนแรงอยู่ดีนะปืนประเภทนี้นะถ้าเกิดจะกล่าวได้ว่านะครับไม่เหมาะนะฮะที่จะอ้างว่าเป็นปืนป้องกันตัวนะเพราะว่าผมคิดว่าลูกกระสุนประเภทนี้นะปืนประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวครับคือการทำลายเท่านั้นครับผมไม่เหมาะสำหรับป้องกันตัวอย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะก็นำมาให้ได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอาชื่อช่องหลักของเขาไว้นะฮะไว้ในใต้คลิปให้นะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ